안녕하세요. 부자로 가는 한걸음 TV입니다. 24년 4월 21일 기준으로 비트코인의 네 번째 반감기가 완료되었습니다. 비트코인 반감기는 동일한 시간당 체결되는 비트코인의 개수가 반으로 줄어드는 시기로 비트코인은 그 발행량이 2100만 개로 정해져 있기 때문에 반감기를 거치게 되면 그 공급이 감소하게 되기 때문에 투자자들에게는 굉장히 큰 호재입니다. 지난 세 번의 반감기를 거치면서 첫 반감기 이후 1년 동안 비트코인은 8,782% 급등했고 두 번째 이후에 1년 동안 285%, 세 번째 이후에는 561% 상승했습니다. 반감기만 이러한 상승의 요인이 될 수는 없겠으나 비트코인 특유의 발행량이 정해져 있는 통화라는 점을 감안한다면 공급량을 줄인다는 면에서는 분명히 호재가 될 것입니다. 오늘은 이와 관련해서 가상화폐 투자 회사 CEO의 CNBC 인터뷰가 있어서 번역해보았습니다. All eyes on crypto as investors await the Bitcoin halving, where the cryptocurrency's future supply is cut in half. This will be the fourth time Bitcoin has gone through this process, but the setup this time is different. For more, let's bring in Kraken CEO Dave Ripley. Dave, great to have you with us. Why is it different this time around? I mean, we've already seen a huge run-up, and that has happened in every other halving. So why is it different this time? Well, yeah, thanks for having me on, Melissa. I think there is a lot that is the same for this Bitcoin halving. There are some new things. What is the same? It's a great reminder of the deterministic supply of Bitcoin. Never more than 21 million, first currency in the history of the world to have such a thing. What's different? Well, I mean, I think obviously, the price tends to be a topic, a high topic here, and so I would say, this is the first time we actually saw an all-time high before the halving. Typically, in the past kind of bull-bear cycles for Bitcoin, we've seen the all-time high come a number of months after the halving. So we're a little bit ahead of schedule this time. But honestly, I think it's the more meaningful thing for me, at least, is it's a great reminder of one of the most magnificent properties of Bitcoin. Mm-hmm. You say that you don't necessarily want to focus on this. I mean, this is a catalyst, but there are bigger things like just adoption overall. Where do you see that going now that we have Bitcoin ETFs, and how does that play into price? Yeah, so, I think a great topic as well. I mean, over the past 4 years in this last halving cycle, we've seen a huge number of new innovations in Bitcoin, in cryptocurrency, DeFi, NFTs. We've seen institutions come in, governments come in, even El Salvador adopting Bitcoin directly. And we expect more of the same in this next 4-year cycle. A lot of that investment that came in the previous cycle has all kind of been deployed at this point. Builders are building, entrepreneurs are building, and we'll start seeing a lot of those innovations come out in the not too distant future. And I think that, again, the short-term movements for Bitcoin and cryptocurrency, there is volatility there. There is more uncertainty, but the long arc and the long trajectory is going to be a positive one. When does this volatility dampen? And I'm wondering specifically when it comes to Bitcoin ETF, if that in and of it, I mean, if adoption of the ETF, if adoption of Bitcoin and just more holders out there, if that inherently dampens volatility. Well, it does. I mean, certainly, the more holders, the more liquidity in the system, both those holding and those transacting and those trading, all of these aspects actually do reduce volatility over time. And so the reality is, while Bitcoin crypto is still volatile, they're not as volatile as they were 10 years ago or 5 years ago. And so we do see that coming down over time as adoption grows. Now, it is still an incredibly innovative technology with a lot of new things happening in the space. And so it's not as if volatility is going away completely, but it is coming down generally over time. So the general trend is for the price to go up, and the general trend is for volatility to go down, again, over the multi-year period. So, David, when I look at this, I think the all-time highs, running to all-time highs, was a direct reflection of the 11 ETFs that came out, not because of the halving. I think that we're still on track to make another all-time high after the halving, the same way that the other three did that as well. But when you look at use cases, people say you buy Ethereum for use case, you buy Bitcoin as a digital asset. Is Bitcoin going to change that narrative?
Marginally, marginally. We've seen ordinals come on, the Bitcoin network more recently. But look, Bitcoin is the first, it's tried and true, it's digital gold. That's one of the beautiful aspects of it, is that it is the most stable from a security standpoint, all of these aspects. And so that's a role in the ecosystem, and it's an incredible new innovation for the world from that standpoint. Part of the purpose of all of the new networks are, in fact, to innovate and do something different than Bitcoin. I mean, otherwise, why would they even exist? Just use Bitcoin. And so I think we do see more innovation in other networks. With Bitcoin, it's kind of like trying to replace the landing gear on a 777, right? We're going to look for more certainty before there's a change to that network. 오늘의 영상을 정리하면 다음과 같습니다. 첫째, 지난 3번의 반감기와는 다르게 이번에는 반감기 이전의 최고가를 달성했다. 둘째, 비트코인은 지속적으로 혁신이 일어나고 있으며 앞으로 더 많은 투자자들의 진입이 일어날 것이다. 셋째, 비트코인의 변동성은 감소하고 있으며 장기적으로 가격은 우상향하면서 변동성이 감소할 것이다. 넷째, 비트코인은 안정적이라는 점이 가장 중요한 요소를 가지고 있는 디지털 금이다. 첫 번째 내용을 살펴보면 표만 봐도 알 수 있습니다. 2차 반감기 이후 1년 반 뒤에 최고가를 경신했고 3차 반감기 이후에는 대략 1년 반 뒤에 최고가를 경신했습니다. 두 번 다 반감기 이후에 최고가를 경신했었는데 이번에는 처음으로 반감기 전에 최고가를 경신하는 일이 일어났습니다. 여기에는 비트코인에 대한 전반적인 인식이 변했다는 점과 비트코인 ETF의 승인이 같이 작용했을 가능성이 있습니다. 두 번째로는 비트코인의 혁신을 이야기하고 있는데 저도 공부하는 입장이라서 이 부분은 정확하게는 잘 모르겠으나 지속적인 업그레이드를 통해서 그 기능을 좀 더 효율화시키고 있다고 생각됩니다. 세 번째는 가격은 우상향하면서 그 변동성은 감소하고 있다는 내용인데 실제로 30일간 비트코인 가격 변동성을 살펴보면 2010년 6.21%, 2011년에는 8.26%였던 변동성이 최근에는 4에서 5% 정도 사이인 것을 확인할 수 있습니다. 물론 다른 자산들과 비교해서는 그 변동성이 매우 큰 것은 사실이나 제가 요새 느끼기에는 일부 주식들보다는 다른 가상화폐 말고 비트코인만을 말한다면 그 변동성이 더 적지 않나 싶습니다. 네 번째, 비트코인이 디지털 금이라고 하는 것은 사실 결국 받아들이는 사람의 주관적인 생각이라고 저는 생각합니다. 하지만 분명한 것은 과거 비트코인에 회의적이었던 사람들도 비트코인 예찬론자로 바뀐 사람들도 있고 더 많은 전문가들이 생겨나고 기관과 정부가 들어온다면 이런 인식을 가지는 사람들이 많아질 것이라고 생각합니다. 그 누구도 정확한 예측은 불가능하겠지만 점차적으로 비트코인에 관심을 가지고 투자하는 개인 및 기관이 더 많아질 것이라고 생각됩니다. 오늘의 영상이 도움이 되었다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.